Dear students, class 9th, Assalamu alaikum. Today our unit is unit 11, safety first. This is a very important unit and it is a very useful one. It is very informative. It gives us information about first aid. It is in dialogue form. There are two characters in this lesson. One is Babar and the other is Asim. Let's start reading it and then I'll give you the Urdu translation also. But the first and foremost thing that we have to understand is what is the lesson about. This lesson is about first aid. In Urdu, it is known as Ibtidai Tibbi Imdad, first aid, which means the aid that is given to any injured person before he or she reaches the doctors, the hospital, or the proper medical help. Any layman can give first aid to an injured person if he or she has prior knowledge about first aid. So let's start reading it in dialogue form. In dialogue form, the speech is always direct because the exact spoken words of the person are related. So let's start. Page 109. Babar, Assalamu alaikum. My dearest friend, where were you yesterday? We had a terrific cricket match in the stadium. Now Asim is replying, Walaikum Assalam. I could not come for the match because I took a first aid class yesterday. Babar, really? What is first aid? What did you learn? Asim replies, first aid is the help given to a sick or injured person until full medical treatment is available. First aid is about using your common sense in ways that will help and keep the person safe without doing harm. Babar, you mean if a friend has had an accident or someone collapses, perhaps from a heart attack, then the first person there will be the first aider or the person who will help the casualties till help arrives. Asim, yes, my dear friend. Babar, it's a great idea for older children and adults to do a first aid course so that they know what to do to help others. Tell me more. What else did you learn? Now Asim is again replying, a lot of stuff. We were taught to have a first aid kit at home, school and workplace. Babar, what is the first aid kit? What should I keep in my first aid kit? Asim, a basic first aid kit may contain adhesive plasters in a variety of different sizes and shapes, small, medium and large sterile gauze dressings, at least 2 sterile eye dressings, triangular bandages, crepe rolled bandages, safety pins, disposable sterile gloves, tweezers, scissors, medicines. Babar, when and where do you use a first aid kit? Asim, make sure you know how to properly use all the items in your kit, especially the medications. Train others in your family to use the kit. You may be the one who needs first aid. Babar, you are right. Just having a first aid kit is not enough. One must know how to use it. Asim, exactly. First aid is all about what to do in emergency situations. For example, what should you do if you burn yourself on a hot stove? Babar, my grandma says that you should put butter on a burn. Asim, no, that's the worst thing to do. Babar, oh, then maybe you should put ice on the burn. Asim, no, the first thing you should do when you get a minor burn is run cool, not cold water over the burn area for about 20 minutes. Later, cover it with a sterile, non-adhesive bandage or clean cloth. How about this? What should you do if someone is choking? Babar, that's easy. Hit them on the back. Asim, no, you might lodge the object in their throat more and make things worse. First, you should make sure they are really choking. If they can talk or cough, that means the air is getting through and you should just let them cough. If they can't talk or cough, you should do the abdominal thrust. How do you do that? Now Babar is saying, how do you do that? Asim, you wrap your arms around the person and quickly pull in and up with your fist. The air that's forced up dislodges the object. Similarly, what would you do if someone cuts his arm and is bleeding really bad? Babar, panic. Asim, take a deep breath to calm down a little. Call on the emergency phone number for help, and in the meanwhile, you should put a cloth over the wound. Apply pressure and elevate it. Babar, great. My grandfather is old and ill.
God forbid, if he gets a heart attack, what should I do? Asim, call medical help as soon as possible. In the meanwhile, you need to ease the strain on his heart. So make him as comfortable as possible. A half-sitting position with his head and shoulders supported and his knees bent is best. Babar, that is good information. Otherwise, we normally make the patient lie down. Please tell me another thing. Often, when we play in sun or accidentally hurt a person, the nose bleeds. What should be done in that case? Asim, sit the person up straight and drop their head slightly forward. Apply finger and thumb pressure on the soft part of nostrils below the bridge of the nose for at least 10 minutes. Babar, wow, there's so much to learn. I think I need to take this class. Everyone should take a first aid class. Babar, thank you for all the information. Allah Hafiz. Now Asim says Allah Hafiz too. There are a few words and meanings over here. It says collapses, to fall down or fall in suddenly, often after breaking apart. Choking, to be unable to breathe because the passage to your lungs is blocked or you cannot get enough air to make somebody unable to breathe. Thrust, to push something or somebody suddenly or violently in a particular direction, to move quickly and suddenly in a particular direction. Elevate, to give somebody or something a higher position or rank, often more important than they deserve. Raise. Wound, an injury to part of the body, especially one in which a hole is made in the skin using a weapon. Dislodge, to force or knock something out of its position. Emergency, a sudden, serious and dangerous event or situation which needs immediate action to deal with it. Adhesive, a substance that you use to make things stick together. Lodge, make or become firmly fixed or stuck in a place. Nostrils, either of the two openings at the end of the nose that you breathe through. Now we are going to read it into the Urdu translation so that you can better understand it. Let's start. बाबर, अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्त, कल तुम कहाँ थे? हमने स्टेडियम में एक शानदार क्रिकेट मैच खेला. आसिम, वालेकुम अस्सलाम, मैं मैच के लिए ना आ सका क्योंकि कल मैंने इब्तिदाई तिब्बी इमदाद की एक क्लास ली. बाबर, यकीनन इब्तिदाई तिब्बी इमदाद क्या है? आपने क्या सीखा? आसिम, इब्तिदाई तिब्बी इमदाद वो है जब किसी ज़ख्मी शख्स को मुकम्मल तिब्बी इलाज मुयस्सर आने से पहले फ़ौरी तौर पर दी जाती है. इब्तिदाई तिब्बी इमदाद में आप अपनी अक्ल को इस्तेमाल करते हैं इस तरह से कि मुतासरा शख्स किसी नुकसान के बगैर महफूज रहे. बाबर, आपका मतलब ये है कि अगर कोई दोस्त हादसे का शिकार हो जाए या कोई दिल के दौरे की वजह से गिर जाए, फिर वहाँ पर मौजूद पहला शख्स पहली मदद देने वाला होता है, हत्ता कि इस हंगामी हालत में मज़ीद पहुंच जाए. आसिम, हाँ मेरे दोस्त. बाबर, बड़ी उम्र के बच्चों या बालिग़ अफराद के लिए ये बहुत अच्छी सोच है ताकि उन्हें भी पता चले कि दूसरों की मदद के लिए क्या करना चाहिए. मुझे मज़ीद बताओ कि तुमने और क्या सीखा. आसिम, बहुत कुछ सीखा. हमें बताया गया कि हमें घरों, स्कूलों और काम की जगहों में इब्तिदाई तिब्बी इमदाद का बॉक्स रखना चाहिए, एक डब्बा बना लेना चाहिए. बाबर, इब्तिदाई तिब्बी इमदाद बॉक्स में क्या होता है? मुझे अपनी फ़र्स्ट एड किट में क्या रखना चाहिए? आसिम, फ़र्स्ट एड किट में बुनियादी तौर पर ये चीज़ें होनी चाहिए: मुख्तलिफ़ अशकाल और जिस्मात की चिपकने वाली पट्टियाँ, छोटे, दरमियाने और बड़ी साइज़ के जरासीम सी पाक पट्टियाँ, कम अज़ कम 2 जरासीम से पाक मरहम पट्टियाँ, मुसल्लत नुमा पट्टियाँ, ट्रायंगुलर पट्टियाँ, शिकनदार पट्टियाँ, हिफाजती पिन यानी बक्सूए जिनको सेफ्टी पिन्स कहते हैं, जरासीम से पाक दस्ताने, चिमटियाँ, ट्वीज़र्स, कैंची, सीज़र्स, अद्वियात, मेडिसिन. व्हेन एंड वेयर डू यू यूज़ अ फर्स्ट एड किट? अब बाबर कहता है, आप फर्स्ट एड बॉक्स कब और कहाँ इस्तेमाल करते हैं? आसिम, इस बात को यकीनी बनाओ कि किट के अंदर मौजूद तमाम अशिया का इस्तेमाल आपको आता हो और ख़ुसूसी तौर पर अद्वियात का. अपने ख़ानदान के दूसरे अफराद को भी किट इस्तेमाल करने की तरबियत दें. ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें ही इब्तिदाई तिब्बी इमदाद की ज़रूरत पड़ जाए. बाबर, तुम ठीक कहते हो. फ़र्स्ट एड किट रखना काफ़ी नहीं है, एक शख्स के लिए इसका इस्तेमाल जानना बहुत ज़रूरी है. आसिम, बिल्कुल ठीक. इब्तिदाई तिब्बी इमदाद वो सब कुछ है जो हंगामी हालत में करना चाहिए. मिसाल के तौर पर अगर आप गर्म चूल्हे से ख़ुद को जला डालोगे तो आपको क्या करना चाहिए?
بابر: میری دادی کہتی ہیں کہ آپ جلی ہوئی جگہ پر مکھن لگائیں. نہیں، ایسا کرنا بدترین ہوگا. بابر: اوہ، شاید تمہیں جلی ہوئی جگہ پر برف رکھنی چاہیے. عاصم: نہیں، جب تم معمولی جل جاؤ تو تمہیں متاثرہ جگہ پر تھوڑا سا ٹھنڈا درمیانہ پانی رکھنا چاہیے. تقریباً 20 منٹ کے لیے آپ اس پر پانی بہائیں. بعد میں اسے جراثیم سے پاک نہ چپکنے والی پٹی سے ڈھانپ لیں. اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ کو کیا کرنا چاہیے جب کسی کا دم گھٹ رہا ہو، گلے میں کوئی چیز پھنس جائے؟ بابر: یہ تو بہت آسان ہے، اس کی پشت پر مارو. عاصم: نہیں، آپ شاید چیز کو اس کے گلے میں اور پھنسا دو اور حالات مزید خراب ہو جائیں. پہلے آپ کو یہ بات یقینی بنانی چاہیے کہ واقعی چیز اٹک گئی ہے. اگر وہ بول سکتے ہیں یا کھانس سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹھیک ہیں، گلے میں سے گزر سکتی ہے ہوا، اس لیے ان کے اندر پھنسی چوکنگ نہیں ہوئی ہے. تو پھر آپ کو صرف انہیں کھانسنے دینا چاہیے. اگر وہ بول یا کھانس نہیں سکتے تو تمہیں اس کے پیٹ کو دبانا چاہیے. جہاں پر آپ کی ریبز ہوتی ہیں اس جگہ سے دبائیں تو چوک ہوئی ہوئی چیز باہر آ جاتی ہے، پسلیوں کو. بابر: آپ ایسا کیسے کرتے ہیں؟ عاصم: آپ اپنے بازوؤں کو اس شخص کے گرد